ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ WG ರೋಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು WG ರೋಸನ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು organisms, as well as that organisms includes plants, microbes, animals, etc. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 100 genes in it. Okay, and the varieties I'm talking about here, okay na. ಹಾಗೆ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ 13,000 ಜೀನ್ ವೆರೈಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು 30 to 40,000 ಜೀನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? In order to include the species in the given environmental condition, and it also helps in continuity. Okay na. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next one is about the ecosystem or ecological diversity. In this, it is about the number of species across the geographical areas. Okay now, so this particular area and its comparison is very important. Ivaga in ecosystem diversity alli tagondaga athwa ecological diversity annu tagondaga, it is important for us to know again the different types that are under that. The first one is about alpha diversity. Alpha diversity ಅಂದರೆ ಏನು? The diversity within a given particular space or a given area, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೀಟಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. When you discuss about the beta diversity, it is the diversity in between the two different communities. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆ ಎದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಟಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. Next one, coming to the gamma diversity, is the diversity and the comparison across different communities over a great geographical area. So ಇದನ್ನು ಗಾಮಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When you see this particular entire diversity, it was observed in the invertebrates. Okay, it was insects that was actually having greater number. Okay, so far whatever is known, out of 70% of the animal, okay, varieties that are observed, okay, number, and 22% was only plants. In that 70 also the greater category falls under insects. Okay, now when you discuss about the vertebrates, the fishes are actually having the greater number, that is actually followed by birds and later the animals. And also when you see in plants, angiosperms are having more number than that of fungi, algae, and also bryophytes, and then also the pteridophytes. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. In India, when you see, it has 45,000 species of plants compared to that of animals, and it is considered to be the one of the 12 mega diversity countries in the world. Okay, and India compare ಮಾಡಿದಾಗ it also has greater diversity with respect to even the landscapes. It is actually compared and it is categorized as 10 basic categories. The first one is actually the Trans-Himalayan regions,
Himalayan regions is the second one. Third one is the desert. Fourth one is the semi-arid region. Fifth one is the Western Ghats. Sixth one is the coastal area. Seventh one is the Deccan Plateau. Eighth one is supposed to be the Gangetic Plains. Ninth one is northeast regions. And 10th one is island. ಓಕೆ, ಈ ಥರ 10 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸನ್ನು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ regions. And also when you see specifically, the Deccan region is actually having greater biogeographical area than that of any other regions in India. So this particular 10 categories are called biogeographical areas. Okay, now so this actually proves us saying that yes, India is considered to be most diverse when it comes to geographical areas as well as when it comes to the species, okay, which it has and which it sustains and also which is nurturing. Patterns of biodiversity ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ it has got actually two different types. ಆಯಿತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is actually considered to be latitudinal diversity and also the second one is altitudinal diversity. ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾಲೆಜನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tilted and it is rotating around the sun, you can also observe the changes in the seasons ಅಲ್ವಾ. Similarly, you can also see the various places and its temperature variations based on it. Okay, in the equator region ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is actually having greater temperature. From the equator, when we start moving towards the polar region, be it be North Pole or South Pole, ಏನಾಗುತ್ತೆ, temperature starts to come down. According to that, also the particular number of organisms or diversity, when you see, even it decreases from equator towards the polar region. Okay, that is what is the latitudinal diversity when you see. Okay, this is what is the pattern. So when you see this, where it is the greatest, then you can observe the maximum number of biological diversity in tropical rainforest region. ಯಾಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, because in the tropical rainforest region it is not having much variation when it comes to the seasons and also there is no catastrophe. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ of course the annual precipitation is also contributing in the same. Next one, when you see, it is about the altitudinal diversity. So what is altitude? It is because of the height. As when the height increases, what happens? The temperature comes down. As a result of it, the vegetation and the diversity also comes down. Okay, so when you see the trans-Himalayan regions and the Himalayan regions compare ಮಾಡಿದಾಗ, Himalayan regions are having greater number of diversity than the trans-Himalayan regions because it is in the higher altitude. Okay, so these two are the patterns that you can observe. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, which one of the following is not an example of in situ conservation? In situ conservation ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, those organisms that are protected in their own habitat. ಆಯಿತಾ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ABCDಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಸಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಝಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಸಿಟು? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು,
D. Next ನೋಡಿ, cryopreservation is the preservation of germplasm at very low temperature of around. Cryopreservation ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್? ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜರ್ಮ್ಪ್ಲಾಸಮನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ, ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಬಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸಿ, ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್ equipments and very large space. And D, all are methods of conservation of extinct organisms. It is supposed to be, all these are the best examples that are under ex situ conservation. ಆಯಿತಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ಸಿಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್ equipment and very large space, not required. See, when you see seed banks, okay, when you see that, it need not actually require greater space. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ B is the correct option. Next ನೋಡಿ, first Earth Summit for Convention on Biological Diversity, that is CBD, was held at ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. It was in Rio de Janeiro in 1992 that happened in the region of Brazil. So B is the correct option. Rest all are not the true option for this question. So B is the correct answer. Next ನೋಡಿ, which one of the following is not a cause for loss of biodiversity? ಯಾವುದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸಿಗೆ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಬಿ, ಇನ್ವಾಷನ್ ಬೈ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಸಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ is actually bringing the biological diversity to the extinction, or it is bringing down the biological diversity. B, invasion by alien species is also actually reducing the biodiversity, and over exploitation of course is the major reason for loss of biodiversity. But keeping the animals in zoological park is not actually causing the loss for the biodiversity. So C is the correct option. Next ನೋಡಿ, Western Ghats have a greater number of amphibian species than the Eastern Ghats. What kind of diversity does it represent ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A, species diversity. B, genetic diversity. And E, ecological diversity. And none of this. It is talking about only the amphibians, right? So it's better, it's also specifically said it is amphibian species, right? So it is always the species diversity when you consider only a particular species for the study. So it is A, that is species diversity.